Hi, who am I? I am Fatini. This is my sign name. I am from Greece. I am deafblind. I was born deaf and grew up that way until primary school when my vision started to decline. Throughout my life, up until university, I lived as a deaf person. Later, when I started working, I began facing many challenges because of my limited vision, because of Usher syndrome. It became harder for me to follow what was happening, and I started thinking of myself as a deafblind individual, but I didn't fully accept it at that time. 2 years ago, in 2024, I went to Germany to a youth camp for deafblind persons. That truly changed my life. I gained greater self-awareness and finally accepted myself as a deafblind person. Until today, I have never experienced violence or offensive behavior, neither in my family nor among friends. The only thing I face are barriers. Because when it comes to communication, many people forget that I am deafblind. In the deaf community, deaf people sign very quickly and I try to follow, but I cannot understand everything that is being said. I miss a lot of information and fall behind in communication. The same happens when the lighting is low. I struggle to see. When I went to Germany 2 years ago and came back, I had learned new communication methods and that gave me more confidence and empowerment. I felt more like a woman. So now, when people sign too fast, I remind them of the right way and they understand. The same with lighting. When the lighting is low, tactile signing works perfectly. There are always alternatives we can make use of. What matters is that we, deafblind women, accept ourselves. And for those women who have experienced violence, you must ask for help. Do not feel ashamed. Remember that we are all here to support one another. Γεια σας, ονομάζομαι Γκουλέτσα Γεωργία, έχω το σύνδρομο Άσερ, όπου επιβαρύνει την όραση και την ακοή μου. Για πράγματα καθημερινά, όπου οι άλλοι θεωρούν αυτονόητα, εγώ χρειάζομαι περισσότερο χρόνο, προσπάθεια και συγκέντρωση. Εμείς οι γυναίκες με τυφλοκόμφωση αντιμετωπίζουμε συχνά προκλήσεις, διότι η κοινωνία δεν είναι πάντα ενημερωμένη και προσβάσιμη. Και αυτό μας κάνει περισσότερο ευάλωτες σε μορφές βίας, αποκλεισμού ή εκμετάλλευσης. Η βία δεν είναι μόνο σωματική, είναι κοινωνική, ψυχολογική ή ακόμα και η έλλειψη πρόσβασης στην επικοινωνία και στην υποστήριξη. Καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου παίζουν η οικογένειά μου, οι φίλες μου, που με κάνουν καθημερινά να πιστεύω στον εαυτό μου. Επίσης και οι αδελφοί μου,
Όπου έψαξε, ενημερώθηκε και μέσα από αυτή την προσπάθεια βρήκε ένα άτομο με το ίδιο σπάνιο νόσημα που έχω και εγώ και αυτό μου έδωσε δύναμη και με έκανε να νιώσω ότι δεν είμαι μόνη σε όλο αυτό. Μέσα από αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να βοηθήσω τις γυναίκες με τη φλακόφωση. Θέλω να τις πω ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία και δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να μας υποτιμούν, να μας ελέγχουν ή να μας κακοποιούν. Αξίζουμε να ζούμε με ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Επίσης, θέλω να τις πω ότι όταν νιώθουν μόνες να μιλήσουν, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας στηρίξουν. Το να μιλάμε δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και επίσης, καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή ή αόρατη στη βία. Θα ήθελα να της πω ότι ο φόβος, η σιωπή και η απομόνωση δεν πρέπει να γίνουν η καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ. I have witnessed many forms of violence in everyday life. For example, within families, at school, at work, among friends, and in the media. Some perpetrators act intentionally, while others do so unknowingly. Similarly, some victims of violence bring their experiences into the open, while others remain silent. This silence can be divided into two different groups. In the first, lifelong experiences of violence become normalized, so that one no longer knows what is normal and what is not. There is a blurred boundary between right and wrong. The second group consists of those who consciously choose not to speak about their experiences because doing so may lead to a loss of face or make the situation even worse. Also, I have experienced all my age different forms of the violence at school, work, family, and other different places. Having witnessed and experienced violence over a long period of time, I decided to study violence as a field at a university. I have also worked on various projects with people who have experienced violence as perpetrators and as victims, as well as delivered lectures on the topic of violence. It is important to remember that we are not alone. This does not have to be a taboo. I know that each of us has experienced violence at some point in our lives. Me too. Hola, soy una mujer sordociega de aquí de España. Soy una mujer independiente y lo llevo muy bien. Por ejemplo, en casa puedo hacer todo. Puedo hacer las camas, puedo fregar los platos, puedo ordenar los platos en sus armarios, ducharme, preparar mi ropa, doblarla y colocarla. Hacer manualidades, corto, coso, leo en sistema Braille, utilizo el ordenador portátil, chateo y me manejo bastante bien con el ordenador. A veces solicito servicios de guía intérprete o de mediación comunicativa
y acudo al médico a hacer gestiones, voy al gimnasio, a hacer la compra, comprar ropa o comprar en el supermercado. Doy paseos y vuelvo a casa. Es verdad que de lunes a viernes puedo solicitar esos servicios de mediación y de guía e interpretación, sobre todo por las mañanas. Por la tarde hay veces que no puede ser. Y el fin de semana, como ellos no están trabajando, me quedo más en casa. Sí, es verdad que he preguntado a otras compañeras que tal llevan su vida diaria y me dicen que regular. Pues que a veces la vida familiar o con su pareja no es todo lo buena que desearían. Y me han contado algún caso de mujeres sorteas que el marido ha escondido el teléfono móvil. Y ellas, como no ven bien, han estado buscándolo. Y el marido o su pareja, al verla, pues al final han tenido malos tratos con ellas. Y claro, las mujeres sordociegas, al no ver ni oír, no saben qué hacer en esos momentos. Han intentado salir a la calle, no saben bien qué hacer. También a veces me han comentado algún que otro caso que a lo mejor de madrugada o ahora que no hay servicio de guía e intérprete por la noche, han enviado mensaje, pero claro, no pueden tener esa ayuda del guía intérprete o mediador a esas horas, no están trabajando. Estas son las barreras con las que se encuentra, también sufren mucha ansiedad, no saben qué hacer, están solas. Pues a lo mejor el marido ha fallecido y ellas se encuentran dentro de casa y no han sabido qué hacer, no pueden llamar por teléfono y no saben cómo obtener ayuda. Y claro, al final es bastante caos. Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen Baño Martínez de Murcia, España. Quiero decir que sí he presenciado en carne propia mucha violencia, sobre todo de género, a raíz de mi sordoceguera, discriminación y desde la infancia, adolescencia, en el colegio por mi pérdida de audición y en mi edad adulta por el problema de la sordoceguera. Mi situación, por ser mujer sorda o ciega, es que las barreras de comunicación y de información las he ido superando desde pequeña. Por el trabajo que en mi caso, mi familia, me enseñaron a leer y a escribir, especialmente mis padres. Por una parte, y por otra parte, en mi entorno, en el día a día, me da mucha autonomía los servicios de guía intérprete y de guías intérpretes de lengua de signos. Así como mis amigos y amigas, sordos y oyentes. También pienso que vivir en una ciudad pequeña, donde todos nos conocemos, me facilita y ayuda en conseguir ser más autónoma. Hola, soy una mujer sordociega de Asociación de Cataluña. Me gusta inculcar a otras mujeres sordociegas sobre la necesidad del acceso a la información para poder interiorizarla y ser más capaces. Y para eso necesitamos información accesible y adaptada para poder luchar por nuestros derechos y que se respete a las mujeres con discapacidad, a las mujeres sordociegas. Tenemos una gran capacidad de lucha para conseguirlo, porque las mujeres sordociegas son muy capaces para luchar. I live with some challenges as a deaf blind woman, and first of all,
at school, I get challenges in the education space because many people are hearing. And when I'm teaching, they never upgrade my status. As a female, I have many challenges, and this started with from home with my husband. First of all, we had peace in our marriage, but later he changed his behaviors because as a deaf-blind woman, I could not accomplish all the work. So he changed his behaviors, and I also left it like that. At first, we would sit and discuss about the issue, but when the issues escalated, he changed his behaviors, and then he left me with the children alone. Sometimes I would as a female parent with my children alone, I would be very patient and take care of them. But this continued because the children were growing and they needed support for many things. And sometimes I would find a challenge to sit alone and do everything to support the children. So I would struggle, and then until Hello, I'm a member of the deaf-blind community and a woman. I have both hearing and vision impairments, and the biggest challenge I face is communication. These difficulties affect both my family life and my work. In the past, I had problems with my boss, who would sometimes get angry and raise their voice at me. I tried to apologize and explain that I do not always understand what she's trying to tell me. Similar situations happen at home as well. My father is a very strict person, and when I lose a game of chess, he becomes upset and starts yelling at me. Ja sam u Luka slijepa osoba, dugo sam u dodiru, skoro 30 godina. Ja sam prije živjela u Osijeku, da je preselila Velika Gorica selo, tamo sam zidala kuću. Malo mi tamo bilo teško, svi su ljudi malo čudno pogledaju što ja nosim štap. Ali sam se osjećala sramljeno, ali sam navikavala. Kad sam u autobusu, onda žena mene pita, zašto štap? Prosti, ja ga slabo vidim. Malo sam se osjećala malo poniženo, ali sam navikla godine, 2, 3, 4, 5 godina, sada sve bolje, tako me je upoznali, pa tada malo mi pomažite. Ali svejedno bilo mi je teško. Ujutro moram autobus, dođem u Zagreb, malo pola sata, dođem u Zagreb, onda u Zagreb opet malo više u dodiru. Prije onog početku smo imali slabo prevoditi, pa sam više morala sam, malo mi je bilo teško. Ali sam se privikala nakon par godina, tada sve bolje, sve više imamo prevoditi. Tada mi je malo lakše, tada više se ne mučim. Ali tada sve prolazi zato mi treba što više prevoditelja da nam pomažu. Jer mi u Luki Slijepi smo previše, smo zapušteni, poniženi. Treba nam pomoć, ljudi će pomoći lakše, vidi sluh, puno lakše.